వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పిఎస్ నాలెడ్జ్ క్లబ్. నేను మీ ప్రశాంత్. ఇంతవరకు నాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీరు మొదటిసారి నా ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ మీదకి పొందవచ్చు. Let us review the yesterday's question first, then we can look our today's question. Okay, our yesterday's question, ప్రపంచ పర్యావరణ దినముగా ఏ రోజును జరుపుకుంటాం? In English, which day is celebrated as the World's Environmental Day? The answer is June 5. Okay, our today's word solemn, SOLEMN, solemn. అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు, చివరిన ఎన్ ఉంది కానీ అది ఎన్ ఎందుకు ప్రొనౌన్స్ చేయట్లేదు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో నేను సైలెంట్ లెటర్స్ అనేటువంటి టాపిక్ మీద కొన్ని వీడియోస్ చేశాను. అది మీరు చూసుంటే బహుశా ఈ డౌట్ రాదు. ఒక చూడకపోతే అవి కూడా విజిట్ చేయండి. సో అక్కడ ఎం తర్వాత ఎన్ వచ్చినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా సైలెంట్ అయిపోద్ది. సో అందుకే మనం దాన్ని సాలెమ్ అని చదవకూడదు. ఓకే, సాలెమ్. ఓకేనా? నౌ లెట్ us అబ్జర్వ్ ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సాలెమ్. ద తెలుగు మీనింగ్ ఈజ్ గంభీరమైన అని అర్థం. ఓకే, let us look at the English meaning also. The English meaning is characterized by deep sincerity అని అర్థం వస్తుంది. ఓకేనా? Let us look at the example. I was hurt by her solemn words. అంటే నేను ఆమె యొక్క గంభీరమైన పదాలకు భయపడ్డాను అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ let us observe today's question. Our today's question is in Telugu, రెడ్ ప్లానెట్గా పిలువబడే గ్రహం ఏది? ఓకే, లెట్ us అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్. విచ్ ప్లానెట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద రెడ్ ప్లానెట్? నోట్ ఆన్సర్ అయితే ఈ వీడియోలో చెప్పం. ఒకవేళ మీకు తెలిసినట్టయితే దాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, లేకపోతే మరలా రేపటి వీడియో వరకు వెయిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. Let us meet again in the next video. Until then, this is Prashant signing out.